ওয়েলকাম টু ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি। আজকে আমরা আবার তোমাদের জন্য একটা বিগিনার ডিকটেশন নিয়ে এসেছি। বিগিনার ডিকটেশন প্যাসেজগুলো, বিগিনার্স ক্লাসগুলো যা যা করা আছে প্লে লিস্টে দেখবে, তোমরা সমস্ত পেয়ে যাচ্ছ। লার্নিং লেসন প্লাস ডিকটেশনের দুটো সেপারেট প্লে লিস্ট বানানো আছে। প্লে লিস্ট ধরে ধরে যারা যারা একদম শুরু করছো, প্রথম থেকে এখন জাস্ট জয়েন করলে, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি তারা প্রত্যেকটা ক্লাস কিন্তু বারবার দেখো, ক্লাসগুলো দেখো এবং বোঝো। যেটা বুঝতে পারবে না লেসনে বা ডিকটেশনে, যেখানেই তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে জানাও, অথবা আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে ফেসবুকে ডাইরেক্ট কল করে, হোয়াটসঅ্যাপ করে, যেভাবে হোক আমাদেরকে তোমাদের সমস্যা জানাতে পারো। কল করতে পারো সবসময়, যে কোনো সময়, কোনো অসুবিধা নেই। যা তোমাদের প্রবলেম হবে আমাদের কল করে জানাতে পারো। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে, যারা বিগিনার্সে ক্লাস শুরু করেছো, সে ডিকটেশনেই হোক বা লার্নিং লেসনেই হোক, বা যারা আদার যারা স্টুডেন্ট আছেন, যারা প্র্যাকটিস শুরু করেছেন, যারা ভাবছেন যে কেরিয়ারটা কোন দিকে গেলে সুবিধা হয়, কম্পিটিশানে আপনি নেমে তো গেছেন কিন্তু এখনো হয়তো বুঝতে পারছেন না যে কম্পিটিশানে কি নিয়ে আপনি প্র্যাকটিস করবেন, কি নিয়ে আপনি পরীক্ষা দেবেন, কি নিয়ে প্রস্তুতি নেবেন। এটা তো একটা ভাইটাল জায়গা। আমি যখন প্রথম কম্পিটিশানে নামবো, আমাকে তো জেনে নামতে হবে যে আমি কোন সেক্টরটা চুজ করবো, বা আমার সাবজেক্ট কোনটা, আমার স্ট্রংগেস্ট পয়েন্ট কী আছে, আমি কোন সাবজেক্টগুলোর ওপর ধ্যান দিলে পরে আমার তাড়াতাড়ি রেজাল্ট হবে। এখন আপনাকে তো পড়াশোনা যে আপনি করছেন বা পড়াশোনা চালিয়ে যে কম্পিটিশানে এক্সামে আপনি বসছেন, এর উদ্দেশ্য তো এই নয় যে আমি জ্ঞানী পণ্ডিত হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছি। পড়াশোনা করছি দায়ে, তাই না? ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, এখন আমরা পড়তে হয় আমাদের কিসের জন্য? যাতে আমাদের একটা চাকরি হয়ে যায়। চাকরি হয়ে গেলে আমার একটা ফ্যামিলি স্ট্যান্ড করে যাবে, একটা লাইফ আমার বেঁচে যাবে, একটা চান্স আমি পেয়ে যাব। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্টেনোগ্রাফি কেন চুজ করবেন, তাই তো? আপনার তো অনেক জিনিস আছে, আপনি ডাইরেক্ট অনেক মেন স্ট্রিমে অপশান সাবজেক্ট, আপনি আবার কেন স্কিল টেস্টের ঝামেলাতে আমি কেন ফাঁসবো? আমি কি জন্যে আবার স্কিল টেস্ট, তার জন্য রেডি হও, স্কিল টেস্টে পাস করো, তারপরে স্টেনোগ্রাফিতে স্কিল টেস্টই মেন। তো স্কিল টেস্টের ঝামেলাতে আমি যাবো কেন? কি ডিফারেন্স স্কিল টেস্টের? যেসব এক্সামে স্কিল টেস্ট ইনক্লুডিং থাকে আর যেসব এক্সামে খালি রিটার্ন থাকে, তো এই দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স? আমি কেন, why I am choosing this stenography course, why I am choosing to be a stenographer in future as a government servant, as a government job holder? আমি স্টেনোগ্রাফিতেই জব করব কেন? আমার কাছে তো অন্য অনেক অপশান আছে। আমি ভালো ম্যাথ করতে পারি, তা আমি ম্যাথ করবো না কেন? আমি ভালো ইংলিশ পড়তে পারি, তা আমি ইংলিশে কেন ভালো করে পড়বো না? আমার জিকে খুব স্ট্রং, তা আমি জিকে নিয়ে পড়বো। আমার এই ঝামেলায় ফাঁসবার কী দরকার? স্টেনোগ্রাফি শিখে কী লাভ হবে? স্টেনোগ্রাফি এখন চলে না অবসলিট হয়ে গেছে, কেউ ইউজ করে না, কোথায় শেখাবে, কে শেখায়, শেখাবার লোক নেই, স্টুডেন্ট নেই, নানা রকম প্রশ্ন। এখন তোমরা যারা যারা প্রথম দেখছো বা প্রথম শুরু করছো, অনেক কিছু মাথাতে আসবে, অনেক কিছু তোমাদের সাজেশন দেবে, অনেকে বোঝাবে, আরে স্টেনোগ্রাফি এখন তো চলেই না, তুমি শিখে কী করবে, সময় নষ্ট, তার থেকে অন্য সাবজেক্ট পড়ো, লোকে এইসব বলবে। কিন্তু যারা চুজ করেছো বা যারা ভাবছো যে আমরা স্টেনোগ্রাফি নিয়ে এগোতে পারবো, স্টেনোগ্রাফির সিলেবাস সম্বন্ধে একটু হলেও আইডিয়া আছে, বা এক্সাম কীভাবে হয়, এর আলটিমেটাম রেজাল্ট কী হয়, তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো একটা ভিডিওর মাধ্যমে, একটা ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসবে, যাতে তোমাদের এই সমস্ত প্রশ্নগুলো শর্ট আউট তোমরা পেয়ে যাবে। তো তার জন্য আমাদের চ্যানেলে তোমরা থাকো, আমাদেরকে সাপোর্ট করো। আমাদের ভিডিওগুলো যদি ভালো হয়, ভালো লাগে, যদি মনে হয় তোমাদের হেল্পফুল হচ্ছে একটু হলেও, তাহলে আমাদেরকে লাইক করবে, শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করবে। আমরা হচ্ছে ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি। মনে রাখবে, গোটা পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে স্টেনোগ্রাফির কোনো চ্যানেল নেই যে তোমাদেরকে লার্নিং লেসন শেখাবে, ডিকটেশন শেখাবে, বিগিনার্স প্যাসেজ থেকে 60, 80, 90 ওয়ার্ডস অবধি নিয়ে যাবে। ইভেন সবথেকে বড় ব্যাপার, ফ্যাকাল্টি নেই। এইরকম ফ্যাকাল্টি তোমরা কোনো চ্যানেলে পাবে না। ফ্যাকাল্টি কোথায় পাবে? কালকে আমার দেখে কেউ একটা চ্যানেল হয়তো খুলে দেবে, স্টেনোগ্রাফি কিছু একটা খুলে দিল, স্টেনোগ্রাফার, শর্ট হ্যান্ড, যা হোক কিছু খুলে দিল, কিন্তু এরকম মানে ফ্যাকাল্টি, এরকম টিচার, এরকম এক্সপিরিয়েন্স তোমরা তো পাবে না। তাই বলছি, স্টুডেন্টস যারা শিখছো বা ভিডিওটা দেখছো, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, যারা বিগিনার্স টাইমে আছো, এখন যারা বিগিনার্স পজিশনে আছো, তারা কিন্তু
স্টেনোগ্রাফিতে মন দাও, আমি বলছি 100% চান্স আছে তোমাদের জব সিকিউর হয়ে যাওয়ার। গভর্নমেন্ট সেক্টরে গভর্নমেন্টের জব যদি তোমাদের যদি এম হয়, টার্গেট হয়, তাহলে সেটা কিন্তু পূরণ হবে একমাত্র স্টেনোগ্রাফি মাধ্যমে। কি করে? কারণ এখানে কম্পিটিশানটা কিন্তু অন্য অন্য জায়গার থেকে 50 to 60% কম। যখন কোনো স্টেনোগ্রাফি এক্সাম দিতে যাবে তোমরা, তখন তোমাদের আশেপাশে যেসব ক্যান্ডিডেট থাকবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে ভাই তোমরা কি স্টেনোগ্রাফি সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া আছে, তোমার স্টেনোগ্রাফি কোর্স করা আছে? তখনই তোমরা বুঝতে পারবে যে কী পজিশান আছে। আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, এবং আমাদের স্টুডেন্টরা তো প্রচুর জায়গায় যায় এক্সাম দিতে সেন্টারে, তাদের এক্সপিরিয়েন্স প্লাস আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স আছে। ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কিন্তু স্টেনোগ্রাফি জানেই না, তারা চলে যায় পরীক্ষা দিতে, রিটেন এক্সাম দেবে, কিন্তু তারপরে স্কিল টেস্টে সব শেষ। তাই বলছি স্টুডেন্ট, একটা খুব ভালো জায়গায় তোমরা পৌঁছতে পারবে, স্টেনোগ্রাফিটাকে কন্টিনিউ করো, তার সাথে সাথে যেভাবে তোমরা যেরকম পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ সেটা চালিয়ে যাও। এটা একটা হাতে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির মতো রাখো, এটা তোমাদেরকে একটা বিরাট বড় লাইফ লাইন দেবে। ওকে স্টুডেন্ট, এরপর আমরা বিস্তারিত ভিডিও নিয়ে আসবো, সেখানে আরও ডিটেলসে আলোচনা করা হবে, স্যার থাকবেন, আমি থাকবো, ভালো করে তোমাদের একটা বলতে পারো কনসাল্টিং করে দেবো। ঠিক আছে? তো এখন আর ভিডিওটা বড় করবো না, বিগিনার্স লেসনের একটা প্যাসেজ তোমরা নাও। ঠিক আছে? এটা হবে 700 কমন ওয়ার্ডসের একটা প্যাসেজ। আস্তে আস্তে প্যাসেজটা নাও, স্লো স্পিডে দেওয়া আছে, স্লো বার্ন 50 to 52 স্পিডে দেওয়া আছে। যারা নতুন নতুন শিখেছো তাদের উদ্দেশ্যে ভিডিওটা বানানো, তাদের উদ্দেশ্যে এই প্যাসেজটা আনা। তো স্টুডেন্টস, অল দ্য বেস্ট। It seems to me that there are three principal ways in which we can learn to do things or to understand things: looking, reading, or hearing. We can watch things done by other people and copy their movements and actions. This is the way in which we learn when we are very young. Babies and all young animals, of course, are very quick to copy the acts of their mothers, and in this way they learn a very great amount in a remarkably short time. We continue throughout our lives to learn in this way, for we are always seeing others do certain things in certain ways and then making some attempt to carry out like acts ourselves. When we grow up, however, we are able to make observations within much wider limits, and we are free to learn great numbers of things simply by watching. Not only can we see the life going on round about us, but we have also brought
right into the home, the moving picture, and the TV set. There is perhaps no room interesting and successful method of learning about other countries than to watch moving pictures that have been taken in those places. Most of us find it much easier to remember what we have seen than to remember what we have read in a book or have been told. Even a very good writer telling us of senses and doings in far off lands cannot bring to our minds so clear a picture of those countries as can a quite short moving picture. That is why many schools use both TV and the moving picture in the course of instruction in subjects as different from one another as history and science. In such subjects, mere reading is not enough to give a complete picture of the material under consideration. We can then use our eyes when we want to learn using our powers of seeing and of observation. We must also, however, use our powers of hearing. To most of us, this is a difficult way of learning, and we have often to work quite hard to master the art of learning through hearing. An exception is, of course, the subject of languages, for clearly there is no better way to learn a language than to hear other people speaking it. Mere book knowledge of a language is a poor thing, for a language does not really live until it is used. When, however, we are dealing
with ideas.